Hi champs, welcome to 10 power 100. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about double angle and triple angle ಆಯ್ತಾ. So double angle, triple angle ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. Okay, so I just wanted to keep it short. That's why I'm just going to discuss all the double angle formulas. So double angle ಅಂದ್ರೆ sin2x, cos2x and tan2x formulas. ಎಲ್ಲ formulas ಎಲ್ಲ terms ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So I hope those videos are useful ಮಕ್ಕಳೇ. So use ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ and follow all our videos for your in your preparation ಆಯ್ತಾ. So if you're watching my video for the first time, so please subscribe to my channel and for all your education ಮಕ್ಕಳು include our videos. Okay, so let's begin. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. So it's very simple, like blank sheet ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this is the first time that I am doing blank sheet ಮಕ್ಕಳು. Okay, because ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಾವೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಏನು ಅನಿಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬರೋದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೋನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ sin x sin y. Cos x cos y minus sin x sin y is the compound angle formula for cos makla. Okay, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ cos2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. sin ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು sin2x ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, tan ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು tan2x ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by x, replace y by x. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ y ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು x ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಸೊ cos x plus x is equal to cos x, ಇದು cos x ಆಗುತ್ತೆ, cos x minus sin x, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ನೇ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ y by x ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ x ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, cos x plus x ಬಂದು 2x is equal to cos x into cos x becomes cos²x minus sin x into sin x becomes so sin²x. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ cos2x main. This is cos2x main formula ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin2x tan2x ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Then there are two more representation in this ಆಯ್ತಾ. So that I'll explain further. Next sin of x plus y. So now ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ like how to derive sin of x plus y. So let's do that. So for this we have to take sin of x plus y, correct? So let's take sin of x plus y is equal to so sin x cos y plus cos x sin y, cos x sin y. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಮೇಜರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by x, ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by x, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ y ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ x ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ sin x plus x is equal to sin x into cos x plus cos x into sin x, cos x into sin x. Okay, so next step sin x plus x becomes sin2x. So if you observe this, sin x into cos x, ಇದು cos x into sin x ಇದೆ. This is nothing but sin x into ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. 2 into 3 we can write it as 3 into 2. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So this I write it as sin x into cos x plus ಇದು sin x cos x sin x ಇದೆ, ಇದನ್ನ sin x cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, sin x cos x. Okay, so now this is one single term and this is one single term. Okay, so ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we end up getting 2 sin x cos x. So 1 sin x plus cos x, 1 sin x plus cos x ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we end up getting 2 sin x cos x. So this is the formula for sin2x ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sin2x, this all major formula, main formula ಬಂದು sin2x major formula ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan2x ಗೆ. ಸೊ tan2x ಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? So it is tan of x plus y. So let's use tan of x plus y. So tan of x plus y is equal to so tan x plus tan y whole divided by 1 minus tan x tan y, 1 minus tan x tan y. Okay, yeah. So ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ replace y by x ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So tan of x plus x is equal to tan x
plus tan x whole divided by 1 minus tan x into tan x ಮಕ್ಕಳೇ 1 minus tan x into tan x. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ y ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು x ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ tan x plus tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan x divided by 1 minus tan x into tan x is tan square x. So this is nothing but tan2x formula. Tan2x formula. Clear? So ಇಷ್ಟ derivations. So major formula ಬಂದು sin2x, cos2x and tan2x. Okay. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು these are all major formulas ಮಕ್ಕಳೇ. Okay. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು we can represent sin2x and cos2x in terms of tan ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So next one, representation of sin2x and cos2x in terms of tan. Okay, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. I'll just do it here itself ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ sin2x ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ tan ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. sin2x is equal to so 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ವಿ ನೋ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ 10th standard? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin²x plus cos²x is equal to 1. sin²x plus cos²x is equal to 1. This is the identity that we learned. So sin²x plus cos²x ಬಂದು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈಗ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು sin²x plus cos²x ತಗೋಬೋದಾ? ರೈಟ್? So that is what I'm going to do now. So sin2x is equal to 2 sin x into cos x divided by sin²x plus cos²x. sin²x plus cos²x. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, though it looks like 2 sin x cos x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it's actually one term because they're all multiplying. Denominator ಅಲ್ಲಿ 2 term ಇದೆ because it is separated by rest. So I will write divide each term by cos²x. Divide each term by cos²x. So ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ ಈಗ ನಮಗೆ 2 sin x cos x ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos²x ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin²x by cos²x plus cos²x by cos²x. Each term. Okay, so that's why I have written cos²x throughout. So ಇಲ್ಲಿ cos 1 cos cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 sin x by cos x ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ tan x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin²x by cos²x ಅಂದ್ರೆ ಇದು tan²x and this is plus 1. So this is the formula for sin2x in terms of tan control. Okay, sin2x na in terms of tan alli baradre it is 2 tan x divided by 1 plus tan²x or tan²x plus 1. Okay, this is same as tan2x alva, but only difference is ಇಲ್ಲಿ minus ಬರುತ್ತೆ. tan original formula dalli 2 tan x divided by 1 minus tan²x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is tan2x formula. So sin2x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ sin2x is same formula but with plus sign. So 2 tan x divided by 1 plus tan²x. This is sin2x formula. That's it. That's the difference. Okay na? So this is for sin2x in terms of tan. Okay, now I'm going to do the same thing for cos. So cos2x main formula enrappa. So cos2x is equal to cos²x minus sin²x. cos²x minus sin²x. So this is the major formula. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ತಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 ನ ನಾವು ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1 we can replace it as sin²x plus cos²x. So the same thing I'm going to write here. So this becomes cos²x minus sin²x divided by cos²x plus sin²x. sin²x plus cos²x ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so now divide each term by same cos²x ನೇ ಮಾಡಿ. So okay, divide each term by cos²x ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you end up getting, so cos²x by cos²x is 1 minus sin²x by cos²x ಅಂದ್ರೆ tan²x whole divided by 1 plus tan²x ಆಗುತ್ತೆ. This is nothing but cos2x. So cos2x in terms of tan andre
This is the formula, makle. Okay, this is sin2x in terms of tan, and this is cos2x in terms of tan. Okay, in terms of tan ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. I don't think so you will get confusion, makle. So first ಬಂದು ಏನೇನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is nothing but direct formulas. Okay, sin2x cos2x, the original formula, and this is sin2x and cos2x in terms of tan. Okay, tan ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಂಡು ಆ 1 ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ we divide every term by cos²x. That's it. Okay, yeah, so this is about one more formula. Okay, ivaga, okay, so we have, should I discuss that or not? Fine. Okay, ಈ cos2x ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, cos2x ಅಲ್ಲಿ we have variety of sums ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, variety of formula, sorry. So ಈಗ cos2x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? So cos2x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is cos²x minus sin²x, cos²x minus sin²x. ಇವಾಗ ನೋಡಿ cos2x ಫಾರ್ಮುಲಾ cos²x minus sin²x ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬಹುದು. ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ cos2x in terms of cos and cos2x in terms of sin. ಅಂದ್ರೆ sin ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು cos ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು cos2x in terms of cos ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ we know the identity, that is sin²x plus cos²x is equal to 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? sin²x plus cos²x is equal to 1. that is the identity. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ cos²x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ cos²x ಅಂದ್ರೆ it is 1 minus sin²x, 1 minus sin²x. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ sin²x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? sin²x ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos²x, 1 minus cos²x. Okay, so this is the identity ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, that is the identity. I have not made any changes in this. Okay, ಈಗ ನಾನೀಗ cos2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ cos ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. cos2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು cos ಅಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಸೈನ್ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೈನ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ cos2x is equal to cos²x ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೈನಸ್ sin²x ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ 1 minus cos²x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು 1 minus cos²x ಅಂದ್ರೆ sin²x. ಸೊ ಆ sin² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 minus cos²x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ cos²x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ cos²x. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 cos²x minus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ cos2x ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, cos2x in terms of cos. cos2x ನ cos ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ same formula. I will write cos2x is equal to cos²x minus sin²x. This is the main formula, correct? Okay, ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, cos2x ನ ನಾನು ಬರೀ cos ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದೆ. Okay, this is one way of writing cos2x formula. ಈಗ one more way of writing cos2x formula is in terms of sin ಮಕ್ಕಳೇ. in terms of sin ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ cos ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ cos ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cos ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus sin² ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so this becomes 1 minus sin²x minus sin²x. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we end up getting 1 minus sin² itself minus sin²x. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 2 sin²x. This is nothing but so cos2x in terms of sin. cos2x in terms of sin is 1 minus 2 sin²x, and this is 2 cos²x minus 1, and cos2x ಇಲ್ಲಿ ಇದು cos2x in terms of sin. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ cos2x ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ sin2x ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ sin2x is equal to 2 sin x into cosx. 2 sin x into cosx. This is the major formula. And sin2x ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So sin2x is equal to 2 tan x divided by 1 plus tan²x. 2 tan x divided by 1 plus tan²x. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ದು ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಾಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ cos2x. So cos2x is equal to cos²x minus sin²x is the first one, right? Next, cos2x is equal to 1 minus tan²x divided by 1 plus tan²x. This is the second one. Next, cos2x in terms of cos. cos2x is equal to 2 cos²x minus 1. So this is the third one. And last one is cos2x in terms of sin. 1 minus 2 sin²x. So this is the last one, right? So idaito. Okay, so now last one. So last one, tan2x. tan2x is one formula, right? So what is the tan2x? So tan2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan²x. 2 tan x divided by
1 minus tan²x. That's it ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. So you just put it in the comment section. Okay, I'll just make a video on that. Okay, so that's it makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.